Hi dear students, in this session we are going to study about magnetic effect of current. So magnetic effect of electric current in 1820 April 21st Hans Christian Weierstrass, a Danish physicist, he was Danish physicist and he was giving a lecture. He was demonstrating electrical circuit in that class. He had to often switch on and off the circuit during the lecture. ஸோ லெக்சர் கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு சர்க்கியூட்டை எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறாரு. ஸோ அப்போ வந்து சுவிட்சை ஆன் பண்ணி சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் ஆஃபன். தென் ஆக்சிடென்ட்லி ஹீ நோட்டீஸ் தட் நீடில் ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் காம்பஸ். ஸோ ஹியர் தட் நீடில் ஆஃப் magnetic compass that was on table and the needle of the magnet compass அது டேபிளில் இருக்குது அந்த சர்க்கியூட்டு பக்கத்தில். இட் deflected whenever he switched on and the current was flowing through the wire. ஸோ வயரில் கரண்ட் போகும்போது அந்த மேக்னெட்டிக் காம்பஸ் நீடில் டிஃப்ளெக்ஷன் ஆகுது. ஸோ he noticed that the compass needle moved only slightly. ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது ஸ்லைட்லியாக அந்த காம்பஸ் நீடில் வந்து மூவ் ஆகுது. ஸோ தட் த ஆடியன்ஸ் டிட் நாட் ஈவன் நோட்டீஸ் பட் இட் வாஸ் கிளியர்லி Weierstrass noticed that something significant was happening, like he noticed that. ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி டிஃப்ளெக்ஷன் ஆகுறதுன்றதை Weierstrass பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார். He conducted many experiments to find out a startling effect and the magnetic effect of current. Here in the compass needle move ஆகிறத வச்சு he conducted many experiments and he found the magnetic effect of current. இந்த மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அப்படின்றத நிறைய பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் ஐடியாஸை வந்து சொல்ல ஆரம்பித்தார். தென் வி வில் டிஸ்கஸ் தட். Weierstrass aligned a wire XYன்ற ஒரு லாங் வயர் எடுத்துக்கிறாரு. such that they were exactly aligned the north south direction. ஸோ பர்பண்டிகுலராக நார்த் சவுத் டைரக்ஷனில் இருக்கிற மாதிரி XY அந்த வயரில் he kept one magnetic compass above the wire at A and another under the wire at B. So about the diagram we will discuss next slide. ஸோ ஏபின்ற ஒரு இதில் ரெண்டு பாயிண்ட்லையுமே மேக்னெட்டிக் காம்பஸ் வந்து பிளேஸ் பண்ணுறாரு. ஸோ when the circuit was open and no current was flowing through it, the needle of both compass was pointing to north. ஸோ circuit was open and ஓப்பனில் இருக்கும்போது no current flow through this. ஸோ சர்க்கியூட் ஓப்பனில் இருக்கும்போது கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகலை. இட் and the needle of both compass was pointing to north. ஸோ டிஃப்ளெக்ஷனே ஆகலை, எப்படி இருந்துச்சோ அப்படியே தான் இருக்குது. அண்ட் ஹியர் ஒன்ஸ் த சர்க்கியூட் இஸ் closed means current will flow through the circuit. We know that key open or closed. So the circuit was closed and electric current was flowing. So electric current flow ஆகும்போது the needle at A pointed to east and the needle at B to the west. So ஏன்ற பாயிண்டில் அந்த காம்பஸ் needle shows the directions east and at point B the needle magnetic compass needle shows that west. So east and west அப்படின்ற டைரக்ஷன்ஸை நம்ம காமிக்குது. ஸோ this showed that current carrying conductor produced magnetic field around it. That is very very important.
So here the current carrying conductor produces magnetic field around it. ஸோ அப்போ நமக்கு அந்த எக்ஸ்ஒய்ன்ற கண்டக்டரை சுற்றிலும் என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. ஸோ திஸ் ஐடியா discover that wire stud. Now the direction of magnetic lines around a current carrying conductor can be easily understood using the right hand thumb rule. So the very important rule, right hand thumb rule. Right hand thumb rule. To identify the direction of magnetic lines around a current carrying conductor. எந்த ரூலை வச்சு நம்ம ஈஸியாக அதோட டைரக்ஷனை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறோம்னா ரைட் ஹேண்ட் தம்ப் ரூல். நவ் ஹியர் ஹோல்ட் த ஒயர் வித் 4 fingers of your right hand with thumbs up positions, upright positions. ஸோ அந்த 4 fingers நமக்கு மடங்கி இருக்கும், அந்த தம்பு மட்டும் upright பொசிஷனில் இருக்கும். If the direction of the current is towards the thumb, then the magnetic lines curl in the same directions as your other 4 fingers as one. ஒரு டயக்ராம் நம்ம பார்ப்போம். ஆக்சுவலி the direction of current towards thumb, நம்ம thumb அப்படின்றது என்னது? It shows the direction of current. And அந்த நம்ம 4 fingers, it shows the direction of magnetic lines. So we will discuss that next slide and the diagram. So அதான் ரைட் ஹேண்ட் தம்ப் ரூல். இப்போ நமக்கு இந்த தம்ப் அப்படின்றது நமக்கு டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட். ஸோ இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்றது இந்த ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாமே மடங்கி இருக்கிறது. ஸோ அப்போ நமக்கு இந்த ஃபிங்கர்ஸ் ஷோஸ் தட் மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ். ஸோ அப்போ இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு எப்பயுமே கரண்ட் வந்து பர்பெண்டிகுலராக தான் இருக்கும். ஸோ this shows that, so that final answer is here. This shows that the magnetic field lines or magnetic field is always perpendicular to the direction of current. So that is main important concept. Magnetic field is always perpendicular to the direction of current. So magnetic field வந்து கரண்ட்டுக்கு பர்பெண்டிகுலராக இருக்கும். So our current is perpendicular to the magnetic field. Anyhow, we will take. Next, the strength of the magnetic field at a point. So we will take the strength of the magnetic field at a point due to current carrying conductor wire is depends upon. So the strength of the magnetic field, that wire எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும்? The current in the wire. So அந்த வயரில் that current flow through this wire. Second point, distance of the point from the wire. ஸோ அந்த ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து அந்த ஒயர் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. தென் த ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த பாயிண்ட் ஃப்ரம் த ஒயர். ஸோ ஓரியன்டேஷன் இஸ் நத்திங் பட் நம்ம டைரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணுறது ஒரு ஆங்கிள். நம்ம அந்த எக்ஸ்ஒய் கண்டக்டரை வந்து நம்ம எப்படி எந்த ஓரியன்டேஷனில் வைக்கிறோம், ஸோ ஆங்கிள் வந்து மாறி வைக்கிறோமா, the orientation of the point from the wire. Then fourth one is the magnetic nature of the medium. The magnetic nature of the medium. ஸோ அப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒன் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க? ஸோ கரண்ட்டு. ஸோ அந்த வயரில் ஹவு மச் கரண்ட். தென் நமக்கு அந்த பாயிண்ட்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ். ஸோ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் நம்மளுக்கு இருக்குது. Then we have to take the orientation at the point from the wire. Then another one is nature of the medium. So it's always nature of the medium. Maximum நம்ம நிறைய இதுக்கு படிச்சிருக்கோம். So the magnetic field strength also depends on the nature of the medium. So the magnetic field lines are stronger near the current carrying conductor. Here we will take
the magnetic field lines are stronger near the current carrying conductor and diminishes are very low away from it. ஸோ ரொம்ப தூரத்தில் வந்து அதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து கம்மியாக இருக்கும். தென் நியர் த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இட் இஸ் வெரி ஹை. ஸோ இட் இஸ் ஸ்ட்ராங்கர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். ஸோ இட் ரெப்ரசன்ட் பை அ drawing. நம்ம we will draw the magnetic field lines. Then related to this only we able to know the magnetic field lines are stronger or weaker. So here that based on that drawing, this is represented by a drawing. Magnetic field lines is closer together near the wire and far away from it. ஒரு நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸை நம்ம ட்ரா பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஸோ மேக்னெட்டிக் பக்கத்தில் நம்ம அது இந்த லைன் எல்லாமே நியர் த மேக்னெட் ஆர் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர், அங்கே வந்து லைன்ஸ் வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கும். ஸோ க்ளோசர் டு தட் we will take a magnet or current carrying conductor. ஸோ இப்போ பக்கத்தில் வந்து நம்மளுக்கு இட் இஸ் ஸ்ட்ராங்கர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அண்ட் ரொம்ப தூரம் போக போக வந்து நம்மளுக்கு அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து கம்மியாகிட்டே இருக்கும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் கான்செப்ட் ஒன்லி they given. Now here we will see the diagram. So no deflection because that switch is open. So no deflections when there is no current. ஸோ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சவுத்து டு நார்த் இந்த காம்பஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ ஏன்ற பாயிண்டில் அண்ட் பின்ற பாயிண்டில். ஸோ நோ டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் when there is when that no current flow through this coil X to Y. We will take this that here we will take that is Y, end Y, this is X to Y. Okay, here that switch is closed and deflections when there is flow through this X to Y wire. Deflections when there is current. ஸோ இப்போ கரண்ட் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் அரவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. ஸோ இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இஸ் ஆல்வேஸ் பர்பெண்டிகுலர் டு த டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். தென் இது எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். தென் ஹவு டு வி ஐடென்டிஃபை த ஸ்ட்ராங்கர் நியர் த we have to take XY wire and we will take when that magnetic field lines are weaker and diminishes, it go away from it, the magnetic lines. So in the concept எல்லாத்தையும் பார்த்தோம். Next see this is the right hand thumb rule. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்மளுக்கு வந்து அந்த ரைட் ஹேண்ட் பாருங்கள், தம்பு வந்து இட்ஸ் அப்ரைட். ஸோ மேலே பர்பெண்டிகுலராக இருக்குது. தென் கரண்ட் ஃப்ளோ, the direction of the current flow, it shows that thumb. Then around the magnetic field lines here. ஸோ நமக்கு இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ். ஸோ இதை நம்மளுக்கு ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் தட் தம்ப், ஸோ த டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட். அண்ட் இந்த ஃபிங்கர்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து it like magnetic lines. It denotes the magnetic lines. So in that anti-clockwise direction of the magnetic lines are produced through the XY conductor or wire we will take. So in the concentric circles, so another one is concentric circles are produced flow through this XY wire. ஒரு XY ஒரு ஒயர் லென்த்தாக ஒரு ஒயர் இருக்குன்னா அந்த ஒயரில் வந்து கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகும்போது இட்ஸ் அரவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அண்ட் தட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் அட் கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ்.
in the concentric circles. ஸோ அது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ஸில் நமக்கு கிளாக் வைஸில் இருக்காது, ஆன்டி கிளாக் வைஸில் நம்மளுக்கு அந்த மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ் we will get. Now the force on current carrying conductor in a magnetic field we are going to discuss now. ஒரு current carrying conductorல magnetic field, with the presence of the magnetic field, what is the force? So H.A. Lawrence found that a charge moving in a magnetic field in a directions other than the direction of magnetic field experiences a force. Actually இங்கே என்னென்னா ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் அண்ட் தென் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன்ஸ் இல்லாமல் வேறு டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகிற ஒரு கண்டக்டர் வந்து அந்த ஒயரில் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு. தென் இட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எ ஃபோர்ஸ். தட் ஃபோர்ஸ் இஸ் கால்டு மேக்னெட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ மேக்னெட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் here. So magnetic Lorentz force. Since the charge in motions constitute a current, a conductor carrying moving charges placed in a magnetic field other than that, the direction of magnetic field will also experience a force can produce motion in a conductor. So here they given மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்லேயும் அண்ட் தென் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் இல்லாமல் நம்ம அதோட டைரக்ஷன்ஸ், அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் அந்த டைரக்ஷன்ஸ் வந்து மாறி இருக்கும். அதர் தென் டைரக்ஷன் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் வந்து வில் ஆல்சோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த ஃபோர்ஸ் கேன் ப்ரொடியூஸ்ட் த மோஷன் இன் த கண்டக்டர். So here the force on current carrying conductor in a magnetic field. இப்போ ஒரு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்றத லாரன்ஸ் அப்படின்றவர் வந்து ப்ரூவ் பண்ணார். தென் ஃப்ரம் திஸ் he given one activity. So that already we discussed only. Now we have to move on. ஸோ திஸ் ஆக்டிவிட்டி ஒன்லி. ஸோ ஒரு கார்ட்போர்டு எடுத்துக்கிறோம். அந்த கரண்ட் ஒரு வயரில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது இட்ஸ் அரவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். From this activity we infer that current carrying has a magnetic field perpendicular to the wire, and by looking at the deflections of the compass needle in the vicinity of current carrying conductor. Okay, I think the current carrying conductor has magnetic field perpendicular to the wire. So இப்போ current carrying conductor perpendicular இருக்கும் magnetic field. So the deflection of needle implies that current carrying conductor exert a force on compass needle. Okay, that see the deflection of needle implies that current carrying conductor exert force on the compass needle. ஸோ அந்த டிஃப்ளெக்ஷன் ஆனது அது ஒரு ஃபோர்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த டிஃப்ளெக்ஷன் ஆனதுனால அந்த கண்டக்டரில் ஒரு ஃபோர்ஸை க்ரியேட் பண்ணும். ஸோ இப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு ஒயர் எக்ஸ்ஒய்ன்ற ஒரு ஒயர் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் இருக்கும்போது அந்த ஒயரில் கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகும்போது ஒரு ஃபோர்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணும். ஸோ இன் 1821 Michael Faraday discovered that the current carrying conductor also get deflected when placed in a magnetic field. ஸோ இதை தான் நம்ம ஃபேரடே வந்து டிஸ்கவர் பண்ணார். ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் இருக்கும்போது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் இருக்கும்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு தியரியை சொன்னார். தென் வி கேன் see that magnetic field of the permanent magnet, ஒரு பெர்மனன்ட் மேக்னெட் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு
produced by a current carrying conductor. So our current carrying conductor and permanent magnet interact, they produce a force on the conductor. Okay, the view of perpendicular to the direction of current, we will see the diagram. இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு மேக்னெட் மேலே நார்த் போல் சவுத் போல் வி வில் டேக். ஸோ நமக்கு ஒரு ஒயர் எடுத்துருக்குறோம். இந்த ஒயரில் வந்து கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகும்போது இந்த நமக்கு அதில் வந்து த டிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் கேரிங் ஒயர் இன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. ஸோ எப்படி ஸ்ட்ரைட் ஒயர் எந்த மாதிரி டிஃப்ளெக்ஷன் ஆகுதுன்னு பார்த்துக்குங்க. ஸோ த டிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் கேரிங் ஒயர் இன் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. Okay, then second one, force on the current carrying conductor kept in a magnetic field. So force on the current carrying conductor, we can keep inside that magnet. North pole south pole இடையில நம்ம ஒரு ஒரு wire வந்து we can keep the wire, or we kept that wire with the presence of the magnetic field. இந்த north pole south pole இடையில வந்து uniform magnetic field இருக்கும். And then at the same time we have to keep the current carrying conductor. ஸோ அப்போ நமக்கு அந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகும். அண்ட் தென் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது. ஹியர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த ஃபோர்ஸஸ். ஓகேப்பா. தென் செகண்ட் ஒன் தே கிவன் நார்த் போல் சவுத் போல் இடையில நம்மளுக்கு அந்த டிஃப்ளெக்ஷன் ஆகும். ஸோ தட் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் செகண்ட் ஒன் சொல்லியிருக்கிறது வந்து டிஃப்ளெக்ஷன் ஆகுறது. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும்போது எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பாஸ் த்ரூ த ஒயர், இட் வில் பி டிஃப்ளெக்டட். ஃபோர்ஸ் ஆன் த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் கெப்ட் இன் அ யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. ஸோ அப்போ இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணும் அப்படின்றத ஃபாரடே வந்து டிஸ்கவர் பண்ணுறாரு. ஸோ இஃப் அ கரண்ட் ஐ ஃப்ளோயிங் த்ரூ எ கண்டக்டர் ஆஃப் லென்த், நம்ம ஒரு லென்த் ஆஃப் த கண்டக்டர் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ ஹியர் வி வில் so in that we will take, here we have to take the length of the conductor, so that is L. The current flow through this. So just a minute. Yeah, here the length of the conductor and that is L, and kept perpendicular to the magnetic field B. So and then magnetic field we have to take B, and the force experienced in the magnetic field. So current flowing through the wire and kept magnetic field, the length of the conductor L kept perpendicular to the magnetic field. The force experienced, so you have to remember this is magnetic Lorentz force or magnetic Lorentz equations. F is equal to I into L into B. We have to take I is the current and current flow through this wire, and L is the length of the conductor, and B is the magnetic field. Okay, can you able to understand? Okay, next F is equal to I into L into B. The above equations indicates the force is proportional to the current, length of the conductor, and magnetic field in which the current carrying conductor is kept. ஸோ அப்போ நமக்கு இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இன்கேஸ் வி ஹாவ் டு டேக் த ஒயர் எக்ஸ்ஒய்ன்ற ஒயர் வந்து அதோட லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். தென் அட் த சேம் டைம் கரண்ட் வில், தட் ஹை கரண்ட் பாஸ் த்ரூ தட் ஒயர் மீன்ஸ் force also will be increases with the presence of the magnetic field. So stronger magnetic field இருந்துச்சுன்னா force also increases. So denote these equations. And the angle of inclinations between the current and the magnetic fields also affect the magnetic forces. Okay,
the angle of inclinations அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா here the angle of inclinations between the current and magnetic field. So how we can take this, for example perpendicular இருக்கணும். In case நம்ம angle எடுத்தோம் அப்படின்னா here also affect the magnetic force affect பண்ணும். ஸோ angle of inclinations அப்படின்றது எக்ஸாக்டாக பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வில் பி மேக்ஸிமம் கிடைக்கும். ஸோ ஹியர் that point will denote, no? So here when the conductor is perpendicular to the magnetic field, the force will be BLI, BIL. So that is force will maximum. So இப்போ நமக்கு when the parallel to the magnetic field, the force will be 0. So how we can identify the parallel? Here நமக்கு இப்போ here north pole, here south pole, which means we have to take பாருங்க இப்போ நமக்கு ஒயரை வந்து இந்த மாதிரி வைக்கிறோம். ஸோ we have to take blue color. ஸோ ஒயர் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆர் த ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் இன் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஸோ BIL. ஓகேப்பா. நவ் ஆர் அதர்வைஸ் நம்மளுக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இன்கேஸ் பேரலாக இருக்குது அப்படின்னா when is parallel to the magnetic field, ஸோ இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் வந்து இன்க்ளூடே ஆகலை, கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் இல்லை அப்படின்றப்ப when it's parallel to the magnetic field, the force will be 0. Okay, now here that ஸோ பேரலாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு அப்போ பர்பண்டிகுலராக இருக்கும்போது கரண்ட் அண்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, when it's parallel to the magnetic field, the force will be 0. Now the force is always vector quantity. Here magnetic force, Lorentz force, that is vector quantity. Vector quantity, as we know that both magnitude and directions. So vector quantity அப்படின்னா magnitude இருக்கும், direction இருக்கும். It means we should know the direction in which the force would act. So the direction is often found using is known as that Fleming left hand rule. So we will take the directions means we know the equations means we using the Fleming left hand rule. This one formulated by a scientist John Ambrose Fleming. Now that Fleming left hand rule, so the thumb represent that motion, so that is movement, and here that forefinger, that is magnetic field, and that second finger or that is middle finger we will take. So the middle finger that shows the direction of current. So here by using the Fleming left hand rule நம்ம ஈஸியாக டைரக்ஷனை வந்து ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். Here we discuss that magnetic field lines. So here that when it's parallel to the magnetic field, அப்படின்னா பர்பண்டிகுலராக இல்லாமல் பேரலாக இருந்துச்சுன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ்லேயே இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் வில் பி 0. ஸோ நமக்கு பர்பண்டிகுலராக இருந்துச்சுன்னா மேக்ஸிமம். ஸோ அப்போ ஹியர் யூ ஹாவ் டு நோட்டீஸ் திஸ் டயக்ராம். இந்த டயக்ராம் பாருங்கள். ஸோ ஹியர் தட் டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் பர்பண்டிகுலர். ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ், இது வந்து பர்பண்டிகுலர் டு that plane. This is motions. So thumb is represent that motion,
and this is the direction of current. So direction of current is perpendicular to the magnetic field or magnetic field perpendicular to the current, எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ இன்கேஸ் சேம் இப்போ magnetic field lines இதுலேயே இருக்குது அப்படின்னா, and then current carrying conductor also is parallel இருக்குது அப்படின்னா, that we couldn't get that force, so that force will be 0. ஸோ அதுதான் இப்போ நம்ம Fleming left hand rule direction of magnetic field, direction of current and direction of the motion. The law state that while stretching the 3 fingers of the left hand perpendicular in manner with each other, so perpendicular to each other, stretched left hand 3 fingers. If the direction of current is denoted by direction of current அப்படின்றது middle finger, so we can write middle finger direction of current, and left hand second finger is for the direction of magnetic field, so second finger, and that thumb is denotes the direction of force or movement of the conductor. So this is the Fleming left hand rule. That is also important questions. ஸோ இந்த Fleming லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூலை வச்சு நம்ம டைரக்ஷனை வந்து ஈஸியாக மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது. தென் ரிலேட்டட் டு ப்ராப்ளம்ஸ் வி வில் சால்வ் தட். Now here we will discuss one problem related to the Lorentz force and a conductor of length 50 centimeter. So length வந்து 50 centimeter and current is 5 ampere placed perpendicular to the magnetic field induction. So magnetic field unit already we know that Tesla. So find the force on the conductor. So upon the current carrying conductor, what is the force? So as we know that force equal to I into L into B. So here we will take I into L into B means here they given that solution 5 into 50 into 10 power minus 2 and minus 3. So here yeah, 50 into 10 power term we have to take 10 power minus 5. Okay pa? Then here 50 into 2 100. So 2 minus 5 minus 3 will come. So this is the final answer. So this is the force on the current carrying conductor. That force unit is Newton. Okay, easily we will solve this. Shall we move on? Problem 2. A current carrying conductor of certain length kept perpendicular to the magnetic field experience a force. Then what will be the force if the current increased 4 times? ஸோ இங்கே வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு இடையில் நம்மளுக்கு ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் நம்ம வைக்கிறோம். இட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் கிரேட்டர் ஃபோர்ஸ். ஸோ வாட் வில் பி த ஃபோர்ஸ் இஃப் த கரண்ட் இன்க்ரீஸ்டு 4 times அண்ட் லென்த் இஸ் half அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் ட்ரிபிள். ஸோ அப்போ நமக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா, ஹியர் கரண்ட்டு வந்து 4 times இன்க்ரீஸ் ஆகுது, லென்த்து வந்து half ஆகுது, தென் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் ட்ரிபிள். ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து 3 times இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ லென்த் வந்து half value will come. So how we can as we know that
What is the formula? F is equal to I L into B. So I is equal to 4I. Okay pa? Then L is equal to L by 2. So now we will take this. 1 minute. Yeah, is equal to, sorry, we will take another color. Here 4 current வந்து 4 times and length வந்து half 1 by 2, half increases, and then remaining magnetic field வந்து 3 times tripled. Then 2 2s are 4, so 2 into 3, 2 into 3, that is 6. So the force value 6, that is 6 and Newton. Okay, so the 6F, therefore the force increases 6 times. So directly we are using the formula for Lorentz force. So ILB or BIL, anyhow we will write, so easily you will solve. Thank you students. Once you have to go through that all the concept, so that is very very important. Thank you. Keep watching.